So we're on session 3 of day 5, which is Bueno, amazing. bueno, ya estamos en la sesión 3 del día 5, lo cual es impresionante. I find it hard to believe we've covered a lot of ground in these days. Me cuesta trabajo creer todo lo que hemos cubierto en estos días. So today we're looking at that part of Bante's suggestion that we influence the groups and situations that we can't walk away from. Y bueno, hoy estamos revisando esta sugerencia de Bante sobre influir las situaciones y los grupos de los que no nos podemos apartar. And this morning, sorry, I keep saying in the morning, but of course it's not morning for everybody. In session 1, we had a look at particularly ways that we might try and influence on a personal level. Y esta mañana, bueno, no necesariamente esta mañana, en la primera sesión, estuvimos viendo cómo podemos influir a los demás en un nivel personal. And in the second session, I wanted to concentrate on how important it is that any intervention or any influence comes from metta. Y en la segunda sesión quise enfatizar la importancia de que cualquier intervención o cualquier contacto que hagamos venga desde meta. And I talked about how important the Bodhisattva ideal is in terms of how we respond to the world. Y hablé sobre la importancia que tiene para nosotros el ideal del Bodhisattva en términos de cómo respondemos al mundo. I actually got a bit carried away and I talked for quite a bit longer than I meant to. De hecho, me dejé llevar y acabé hablando mucho más de lo que pensaba. And I was saying that it's partly my favourite topic. I could talk for hours. Y bueno, es que estaba diciendo, probablemente es mi tema favorito, así que podría hablar de él sobre él durante horas. And I looked at the compassion and wisdom aspects of the Bodhisattva ideal. Y vimos los aspectos de sabiduría y compasión del ideal del Bodhisattva. And how it's important to have both aspects there in any intervention or any influence that we attempt to have. Y cómo es importante tener a los dos aspectos presentes en cualquier intervención o cualquier influencia que queramos tener. That we come not only from what we consider compassion, but it comes from a deeper well of understanding of the true nature of reality. Que cualquiera que sea nuestra acción no venga solo de la compasión, sino también del pozo profundo del entendimiento de la realidad. Anyway, I won't repeat it all because it was already quite long, but the session is there if you missed that afternoon the second session today. Bueno, no lo voy a repetir todo porque es un poquito largo, pero la sesión está ahí por si quieren revisar lo que vimos esta tarde en la segunda sesión. Okay, so what we're going to do in this session is what we did a couple of nights ago in the third session of the day. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es lo mismo que hicimos hace un par de sesiones en la última sesión del día. We're going to hear a couple of readings, first in English, then in Spanish. Vamos a oír un par de lecturas, primero en inglés, luego en español. And the reading that we're going to do is the Thich Nhat Hanh poem that was mentioned in the last session. Y la lectura que vamos a escuchar es el poema de Thich Nhat Hanh, del que hablamos en la sesión anterior. And the reason why I thought it would be good to hear that is because it relates so strongly to that deeper level of compassion. Y la razón por la que creo que sería una buena idea es que este poema se relaciona tan íntimamente con este nivel profundo de la compasión. That level of compassion that doesn't only feel compassion for a victim of some tragedy, but can also open their heart to the person who's created the tragedy. Este nivel tan profundo de la compasión que no solo se extiende hacia la víctima o a quien está sufriendo, sino también al agresor o a la persona que está ocasionando este sufrimiento. And after we've heard the readings, we'll do a meditation which I'll lead through. Y después de escuchar estas lecturas, vamos a hacer una meditación que yo guiaré. And then we'll end with a call and response again, as we did
a couple of nights ago, a couple of days ago, of some parts of the Bodhicharyavatara. Y para finalizar tendremos un llamado y respuesta a unas partes del Bodhicharyavatara, como hicimos hace un par de días. And again, we'll have that in Spanish and English. Y otra vez lo vamos a tener tanto en inglés como en español. Okay, so let's just sit quietly for a few minutes and then I'll read the Thich Nhat Hanh poem in English. And just to say that the link to it is on the Padlet, so if people want to look at it later, they can find it. Ok, bueno, vamos a sentarnos unos minutos y después yo leeré el poema en inglés. Y nada más quiero mencionarles que el vínculo para leer el poema está en el Padlet, por si lo quieren revisar más adelante. And after I've read the poem, we can just sit quietly for a couple of minutes and then Paula will read it in Spanish. Y después de que yo termine de leer el poema, vamos a sentarnos en silencio un par de minutos y después Paola nos va a leer el español. And then we'll sit silently again, just to allow the poem to settle in, to absorb the poem. Y después vamos a guardar silencio otro par de minutos, solo para permitirnos asimilar, absorber el poema. Okay, so just sit quietly and then I'll begin. Ok, silencio y empezamos. Do not say that I'll depart tomorrow, because even today I still arrive. Look deeply. I arrive in every second to be a bud on a spring branch, to be a tiny bird with wings still fragile, learning to sing in my new nest, to be a caterpillar in the heart of a flower, to be a jewel hiding itself in a stone. I still arrive in order to laugh and to cry, in order to fear and to hope. The rhythm of my heart is the birth and death of all that are alive. I am the mayfly, metamorphosing on the surface of the river, and I am the bird, which when spring comes, arrives in time to eat the mayfly. I am the frog, swimming happily in the clear pond, and I am also the grass snake, who approaching in silence, feeds itself on the frog. I am the child in Uganda, all skin and bones, my legs as thin as bamboo sticks. And I am the arms merchant selling deadly weapons to Uganda. I am the 12-year-old girl, refugee on a small boat, who throws herself into the ocean after being raped by a sea pirate. And I am the pirate, my heart not yet capable of seeing and loving. I am a member of the Politburo with plenty of power in my hands. And I am the man who has to pay his debt of blood to my people, dying slowly in a forced labour camp. My joy is like spring, so warm it makes flowers bloom in all walks of life. My pain is like a river of tears, so full it fills the 4 oceans. Please call me by my true names, so I can hear all my cries and laughs at once. So I can see that my joy and pain are one. Please call me by my true names, so I can wake up, so the door of my heart can be left open.
the door of compassion. No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente, llego a cada instante, para ser el brote de una rama de primavera, para ser un pájaro pequeño de alas aún frágiles, que aprende a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar, pues el ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy el efímero insecto en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera, llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra que se acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú, y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiada en un pequeño bote, que se arroja al mar tras haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata, cuyo corazón es incapaz de ver y amar. Soy el miembro del Politburó, con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de concentración. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que abre las flores de toda la tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena todos los océanos. Llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo mis llantos y mis risas, para poder ver que mi dolor y mi alegría son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y quede abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. So we're going to move into doing a meditation practice, which is the practice of generating bodhicitta, sometimes called the Tonglen practice. Vamos a continuar ahora con la práctica de la meditación, que es la práctica para generar bodhicitta, que también se conoce como la práctica de Tonglen. So I will lead it through. I'm just wondering if it's best if I lead it in both languages or if I lead it in Parla translates. I don't know. Bueno, entonces la voy a dirigir. Solo me pregunto si será mejor si yo la dirijo en los dos idiomas o si la hago en inglés y Paola me traduce. Don't know if people have a preference. Don't mind. No sé si la gente lo prefiere de algún modo en especial. A mí, para mí está bien. One voice or two voices? Una voz o dos voces. Oh, are you okay to translate then? Oh, una Oh, voz. una voz. Una There voz. you go. Okay. Okie dokie.
that's what I'll do. So make yourself comfortable. The meditation will be about 30 minutes, about half an hour. So la meditación será como media hora, más o menos. Entonces, ponte cómodo, encontrar una postura que sea para relajarte, pero también para mantenerte despierta, especialmente si es muy tarde o muy temprano. So find a posture that you can relax into, but not so relaxed that you'll fall asleep, especially if it's late at night or early in the morning. So a posture that will allow you to stay alert as well as relaxed. Una postura en que te encuentras relajada pero despierta. And at the beginning of the practice, I'm going to suggest that you call to mind the Buddha, or perhaps there's a particular figure that you have a connection with, or just the fact that you're doing this meditation in a community and not on your own. So en principio de la práctica voy a sugerir que pensamos en la figura del Buda Shakyamuni, o si hay algún bodhisattva que tienes una conexión, pues piensas en esta figura. O simplemente puedes reflexionar, pensar que estás haciendo la práctica en comunidad. Quiere decir que no lo estás haciendo sola. And the point of doing that is that it's important that we don't think we can take on all the suffering of the world upon ourselves. So it's important that we're in touch with something bigger than just me wanting to save the world or make everything okay. Y la razón por eso es que es importante que no hagamos la práctica pensando que yo misma tengo que tomar encima de mí todo el sufrimiento del mundo, sino estoy haciendo la práctica con algo más allá, más grande, más trascendental. Y después, cuando llegamos a la parte que es el corazón de la práctica, imaginamos que estamos mandando luz desde nuestro corazón, y esta luz está llegando a la gente y aliviando su sufrimiento. Y mientras esta luz cae encima de la gente sufriendo, empezamos a imaginar que hay una luz gris como humo que está saliendo de estas personas. Es como una forma que representa, simboliza su sufrimiento. Y vamos a respirar y vamos a tomar este humo, esta luz gris. Cuando hacemos la inspiración, la aspiración, vamos a imaginar que esta luz nos entra, va a nuestro corazón donde se purifica y que sale otra vez como la luz de la luna llena, llegando a la gente para aliviar su sufrimiento. And the central part of the practice, we're going to imagine that from our heart, a light like moonlight goes out towards all beings suffering, and it bathes them in this light, and that alleviates their suffering. And we imaginatively begin to see a grey light or a smoky light coming from beings representing, symbolizing their suffering. And with each in-breath that we take in that light or that smoke, and it enters our heart where it's purified, and then it moves outwards again as our desire to alleviate suffering.
And that's really the heart of the practice. Y esa parte es como el corazón de la práctica. Pero voy a recordar en cada etapa cuando lleguemos. So that's the heart of the practice, but I will remind you of that when we get to the practice. So we'll begin by just sitting and getting in touch with a sense of metta, a broad and kindly awareness of being here in this place at this time. So empezamos la práctica simplemente sentadas y con una sensación de meta, con una conciencia amplia y bondadosa, tomando en cuenta exactamente cómo me encuentro ahora, cómo estoy, y presente a mí mismo. Aquí en este momento, en este lugar, con meta. Practice of generating bodhicitta. La práctica de generar el bodhicitta. And then call to mind the Buddha or a Bodhisattva, some figure that represents something bigger than ourselves. Or if not a figure, then a sense of sitting in community, a sense of being part of something bigger. Y pensamos en el Buddha o una de las figuras de Bodhisattva. Algo que nos pone en contacto con lo trascendental, con algo más allá, más grande que nosotros mismos. O simplemente reflexionando que estamos haciendo la práctica en comunidad para recordarnos que hay algo más grande.
And staying aware, in touch with this figure or this sense of something bigger, we begin to reflect that all beings, like myself, seek happiness and its causes. All beings, like myself, wish to avoid suffering. And yet, again and again, all beings like myself cause present and future suffering. What a pity. Y manteniendo contacto con nuestro sentido de estar con algo más grande, empezamos a reflexionar. Todos los seres, tal y como yo, buscamos la felicidad y las causas de la felicidad. Todos los seres, tal y como yo, queremos evitar el sufrimiento. Pero una y otra vez actuamos de tal manera que causamos sufrimiento en el presente y en el futuro. Qué triste. And reflecting in this way, we get in touch with our strong desire to alleviate the suffering of all beings, our aspiration. And that aspiration begins to take form within our heart, like a beautiful light, like moonlight. And with every out-breath, with every exhalation, that light of our desire to alleviate suffering shines outwards into the world. Y reflexionando así, ponemos en contacto con nuestro fuerte deseo de aliviar el sufrimiento, nuestra aspiración de bodhicitta. Y este fuerte deseo de aliviar sufrimiento toma forma dentro de nuestro corazón como una luz como de la luna llena. Y con cada exhalación, esta luz sale de nuestro corazón, cayendo en todos los seres. And as that light shines out from our heart, we might call to mind a friend or someone we know who we know is suffering at the moment. And we allow that light to bathe
that friend, with their strong desire that their suffering be alleviated. Y mientras sale esta luz de la luna llena, de nuestro deseo de aliviar sufrimiento, podemos pensar en alguien, un amigo, una amiga, alguien que sabemos que ahora está sufriendo de cualquier manera. Y imaginamos que esta luz cae encima de esta persona, aliviando su sufrimiento. And we reflect that not only is this person that we know of suffering, but many, many, many beings are suffering in this moment in all sorts of ways. And we begin to just imagine that that light coming from our heart with every out breath shines on all these beings with their strong desire to alleviate their suffering. Y podemos reflexionar que esta persona no es única en su sufrimiento. Sabemos que hay muchísimos seres sufriendo con todo tipo de sufrimiento y en todas las direcciones. Y con cada exhalación, la luz como luna llena de nuestro deseo de aliviar el sufrimiento, podemos imaginar que cae encima de todos estos seres, aliviando su sufrimiento. And now we begin to imagine that from all these beings, that their suffering begins to take shape, to take form, the form of a dark, smoky light. And as we inhale, we imagine we're breathing in that dark light of their suffering. But without holding on to it, we allow it to be purified within our hearts and to become the clear moonlight of our desire to alleviate that suffering. So for some minutes we'll just have a cycle of breathing in the dark smoky light, no holding, allowing it to purify, and with each out breath our desire to alleviate suffering shines outwards, falling on all beings. So breathing in the dark light, purifying, and breathing out the clear moonlight. Y empezamos a imaginar
que el sufrimiento de estos seres toma forma, la forma de una luz como humo oscuro. Y con cada inhalación, esta luz nos entra, pero entra en nuestro corazón donde se purifica, que no lo mantenemos allí. Dejamos que fluya, que entra, se purifica y sale la luz de nuestro deseo de aliviar sufrimiento. Y esta luz como luna llena cae encima de todos los seres sufriendo. Y durante unos minutos hacemos este ciclo que entra la luz oscura, se purifica y sale la luz de la luna llena. And now the grey smoky light begins to dissolve, but the light of our desire that all beings may find happiness continues to bathe all beings, continues to shine outwards with every out-breath. Y ahora la luz gris se disuelva, pero la luz del fuerte deseo de aliviar sufrimiento sigue saliendo de nuestro corazón. El deseo de que todos los seres
encuentren la felicidad verdadera. Y con cada exhalación, esta luz sigue saliendo de nuestro corazón, bañando a todos los seres con este deseo por su felicidad. And now we allow to dissolve all the images of suffering, just bringing our attention back to our heart, and the light comes back to our heart, but it stays there, strengthening our desire, making it ever stronger, our desire to find a way to help alleviate suffering. Our bodhisattva aspiration. Y ahora dejamos dissolver todas las imágenes de sufrimiento y volvemos nuestra atención al corazón. Y la luz como la luna llena vuelve a nuestro corazón, donde sigue cada vez más fuerte nuestro deseo de aliviar sufrimiento. Nuestro fuerte deseo de apoyar a todos los seres, cualquier manera que podamos. When we prepare to finish the practice, just bringing our attention back to our bodily sensations, back to being present here in this moment, in this place. And just making any dedications so that this practice may serve to alleviate suffering. Preparamos para terminar la práctica. Ponemos nuestra atención en las sensaciones corporales, en la respiración. Y podemos terminar haciendo en silencio cualquier dedicación de la práctica, para que esta práctica sea de beneficio a todos los seres.
Thank you very much for joining in the practice. Muchas gracias por acompañarnos en la práctica. And we'll move into the final, more ritual part of the evening, of Y the vamos a session. proceder con la parte final, la ritual de esta práctica. And we'll do like a puja, but just 3 stages, taken directly from the Bodhicharya Avatara. Y lo haremos como una puya, pero solo 3 etapas tomadas directamente del Bodhicharya Avatara. So I'm going to ask Sagradana if you do the same thing and do the response. Así que le voy a pedir a Sagardana si nuevamente puede hacer la respuesta. And of course, everybody else is welcome to join in, but we'll stay muted. Y por supuesto, todos los demás están invitados a hacer la respuesta con el micrófono apagado. And we'll do the same thing with the same verses in Spanish. Y haremos lo mismo con los mismos versos en español. So, Paula, if you'd like to get somebody to do the response for you. Así que, Paola, si puedes invitar a alguien que haga la respuesta contigo. Carmen, ¿está ahí? Hola, sí. Muy bien. Yeah. So I think what we'll do is I'll do one verse and then you do the same verse. And then I'll do the next one and you do that. Rather than do all 3 in English and all 3 in Spanish, we'll alternate. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, va a ser la traducción verso por verso. En vez de leer los 3 de corrido, vamos a alternar. Okay. And the first part that we'll do is the part that I referred to in my presentation in the second session today. Y la primera parte a la que vamos a utilizar es la parte a la que me referí en nuestra sesión anterior el día de hoy. Where Shantideva is saying, in the same way as there are different parts of the body, so too is the whole of humanity one single body. En la que Shantideva habla de así, del mismo modo en que las partes del cuerpo forman un solo cuerpo, así la humanidad. The second part is the going for refuge. La segunda parte es la de ir a refugio. And the third part is the transference of merits. Y la tercera parte es la transferencia de méritos. And then I think there'll be time. I'd like to finish with another version of the Metta Sutta, Y después chanted in Pali. creo que tendremos tiempo. Me gustaría terminar con otra versión del Metta Sutta cantado en Pali. Okay, so Muy bien. from the Bodhicharya Avatara. Although there are many different parts and aspects such as hands, as a body that is to be protected, they are one. as a body To they be are protected. to be protected, they are one. Likewise, all different sentient beings, in their pleasure and their pain, in their pleasure and their pain, have a wish to be happy, have a wish to be happy, that is the same as mine. that is the same as mine. The suffering that I experience The suffering that I experience is mine because I conceive of an I, mine because I can see of an I, and therefore it is unbearable. and therefore it is unbearable. Likewise, the misery of others Likewise, the misery of others comes because they conceive of having an I, comes because they conceive of having an I, and their suffering should become mine.
and their suffering should become mine. It too should be hard to bear. It too should be hard to bear. Hence, I should dispel the misery of others, Hence, I should dispel the misery of others, because it is suffering, because it is suffering, just like my suffering, just like my suffering. and I should benefit others, And I should benefit others, because they are sentient beings, because they are sentient beings, just like myself. just like myself. Aunque el cuerpo está hecho de distintas partes y miembros, Aunque el cuerpo está hecho de distintas partes y miembros, tales como las manos, tales como las manos, para proteger completamente al cuerpo, para proteger completamente al cuerpo, se considera que es uno solo. se considera que es uno solo. De la misma manera, De la misma manera, la dicha y las penas de los seres sintientes, la dicha y las penas de los seres sintientes, todos ellos tan deseosos de la felicidad como yo, todos ellos tan deseosos de la felicidad como yo, se deben considerar como siendo de uno mismo. se deben considerar como siendo de uno mismo. El sufrimiento que experimento El sufrimiento que experimento no es dañino para el cuerpo de los demás. no es dañino para el cuerpo de los demás. Y si yo lo sufro de un modo insoportable, Y si yo lo sufro de un modo insoportable, es por considerarlo como algo propio. es por considerarlo como algo propio. Igualmente, Igualmente, aunque los sufrimientos de los demás no recaen sobre mí, aunque los sufrimientos de los demás no recaen sobre mí, al considerar su sufrimiento como algo propio, al considerar su sufrimiento como algo propio, se hace difícil de soportar. se hace difícil de soportar. He de aliviar el sufrimiento de los demás seres. He de aliviar el sufrimiento de los demás seres. Al fin y al cabo, es sufrimiento al igual que el mío. Al fin y al cabo, es sufrimiento igual que el mío. Y debo beneficiarles porque son seres sintientes, Y debo beneficiarles porque son seres sintientes, lo mismo que yo. lo mismo que yo. Going for refuge. I seek refuge in all the Buddhas I seek refuge in all the Buddhas until I possess the essence of awakening. until I possess the essence of awakening. Likewise, I seek refuge in the Dharma Likewise, I seek refuge in the Dharma and in the assembly of Bodhisattvas. and in the assembly of Bodhisattvas. I now seek refuge I now seek refuge in the Buddhas who protect the world, in the Buddhas who protect the world, who strive to shelter all that lives, that strive to shelter all that lives, and with great strength eradicate all fear. and with great strength eradicate all fear. Likewise, I purely seek refuge Likewise, I purely seek refuge in the Dharma they have realized, in the Dharma they have realized, that clears away the fears of cyclic existence. that clears away the fears of cyclic existence. And I purely seek refuge And I purely seek refuge in the assembly of Bodhisattvas. in the assembly of Bodhisattvas. Tomo refugio en los Budas Tomo refugio en los Budas hasta alcanzar el corazón de la iluminación. hasta alcanzar el corazón de la iluminación.
y asimismo tomo refugio en el Dharma Y asimismo tomo refugio en el Dharma y en la comunidad de los bodhisattvas. y en la comunidad de los bodhisattvas. Tomo refugio ahora mismo Tomo refugio ahora mismo en los Budas protectores de los seres, en los Budas protectores de los seres, que se esfuerzan en darles refugio que se esfuerzan en darles refugio y que con su gran poder eliminan todo miedo. y que con su gran poder eliminan todo miedo. Así pues, Así pues, con la mayor determinación tomo refugio con la mayor determinación tomo refugio en el mismo camino que ellos han realizado, en el mismo camino que ellos han realizado, que disipa el miedo de las existencias cíclicas que disipa el miedo de las existencias cíclicas, y de igual modo tomo refugio en la comunidad de los bodhisattvas. y de igual modo tomo refugio en la comunidad de los bodhisattvas. Transference of merits and self-surrender. Thus, by the virtue collected, Thus, by the virtue collected, through all that I have done, through all that I have done, may the pain of every living creature may the pain of every living creature be completely cleared away. be completely cleared away. May I be the doctor and the medicine, May I be the doctor and the medicine, and may I be the nurse and may I be the nurse for all sick beings in the world, for all sick beings in the world, until everyone is healed. until everyone is healed. May I become an inexhaustible treasure May I become an inexhaustible treasure for those who are poor and destitute. for those who are poor and destitute. May all who say bad things to me May all who say bad things to me or cause me any other harm, or cause me any other harm, and those who mock and insult me, and those who mock and insult me, may they have the fortune to fully awaken. may they have the fortune to fully awaken. May I be a protector May I be a protector for those who need protection, for those who need protection, a guide for travellers on the way. a guide for travellers on the way. May I be a bridge, May I be a bridge, a boat, a boat, a ship a ship, for all who wish to cross the water, for all who wish to cross the water, just like space just like space and the great elements such as earth. and the great elements such as earth. May I always support the life May I always support the life of all the boundless creatures, of all the boundless creatures, and until they pass away from pain, and until they pass away from pain, may I be the source of life may I be the source of life for all the realms of varied beings for all the realms of varied beings that reach unto the ends of space. that reach unto the ends of space. Transferencia de méritos y autorrenuncia. Así, por la virtud que he acumulado Así, por la virtud que he acumulado a través de todo lo que he hecho, a través de todo lo que he hecho, pueda disipar por completo el sufrimiento pueda disipar por completo el sufrimiento de todos los seres. de todos los seres. Pueda ser el médico mismo y la medicina
pueda ser el médico mismo y la medicina, el cuidador de todos los seres enfermos, el cuidador de todos los seres enfermos, tantos como haya, tantos como hay, hasta que puedan ser curados. hasta que puedan ser curados. Pueda convertirme en un inagotable tesoro Pueda convertirme en un inagotable tesoro para ofrecérselo a los pobres y destituidos, para ofrecérselo a los pobres y destituidos, y pueda permanecer cerca de ellos para poner a su alcance y pueda permanecer cerca de ellos para poner a su alcance las diferentes cosas que necesiten. las diferentes cosas que necesiten. Puedan todos esos que me calumnian, Puedan todos esos que me calumnian, me hacen algún daño y se burlan de mí, me hacen algún daño y se burlan de mí, ser todos ellos los afortunados ser todos ellos los afortunados que obtienen la iluminación. que obtienen la iluminación. Pueda ser un protector para esos que carecen de protección, Pueda ser un protector para esos que carecen de protección, un guía para los que entran en el camino un guía para los que entran en el camino y un puente, una barca o un navío y un puente, una barca o un navío para ellos que quieren cruzar al otro lado. para ellos que quieren cruzar al otro lado. Igual que el espacio y los grandes elementos, Igual que el espacio y los grandes elementos, tales como la tierra, tales como la tierra, pueda yo ser siempre el soporte de vida pueda ser siempre yo el soporte de vida de los innumerables seres del universo. de los innumerables seres del universo. Así pues, Así pues, hasta que todos los seres alcancen la liberación, hasta que todos los seres alcancen la liberación, pueda ser siempre su fuente de vida pueda ser siempre su puente de vida en todas las esferas de las existencias en todas las esferas de las existencias que se extienden hasta los confines del espacio. que se extienden hasta los confines del espacio. Okay. Well, I'll maybe just say a couple of things to close the session. Bueno, entonces voy a mencionar un par de cosas para concluir la sesión. I'm aware that I've talked about bodhicitta, but I didn't actually say very much in the earlier session. I talked about the bodhisattva ideal, but not about the bodhicitta. Estoy consciente de que mencioné el bodhicitta, pero realmente no hablé mucho sobre eso en la sesión de más temprano. Hablé sobre el ideal del bodhisattva, pero no sobre el bodhicitta. So in a way, you could say that it's the bodhicitta that makes one a bodhisattva, as it were. Entonces, de alguna forma se podría decir que es el bodhicitta lo que hace que alguien actúe como bodhisattva. So chitta means mind, but it also has the connotation of heart. Así que chitta significa mente, pero también tiene la connotación de corazón. And bodhi, of course, means awakening or to awaken. Y bodhi, por supuesto, significa despertar, iluminación. So the bodhicitta is the heart or mind that is set upon awakening. Entonces el bodhicitta es el corazón o la mente que está en el camino a la liberación, al despertar. And it's that desire to awaken, but not just for one's own sake, but to become a force for good in the world, to help alleviate suffering. Es ese deseo de despertar, pero no solo para el bien de uno mismo, sino para volverse una fuerza que alivie el sufrimiento en el mundo. So the bodhicitta is the heart of the bodhisattva ideal. Entonces el bodhicitta es el corazón del ideal del bodhisattva. So when we do that practice that we did,
we're trying to really contact that strong desire that any practice that we might do can have the effect of creating good conditions in the world around us. Entonces, cuando hacemos una práctica como la que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo es contactar con ese deseo muy fuerte de que cualquier práctica que hagamos cree las condiciones para aliviar el sufrimiento alrededor de nosotros. So in a way, although we did it as a sitting practice, it's really more of a kind of orientation of life. Entonces, de cierto modo, aunque lo hicimos como una práctica de meditación sentadas, es una manera de orientar la vida de uno. It's a way to really wish that every act that I do have meaning and that meaning will help spread happiness and will not create suffering. Es una manera de hacer que todas nuestras acciones tengan un significado y que este significado contribuya a la felicidad o al alivio del sufrimiento de los demás. And it's a strong desire that all beings be liberated from the bonds that hold them tied to samsara. Y es este deseo muy fuerte de que todos los seres alcancen la liberación de las ataduras que los mantienen en el samsara. So when we think of this idea that we might be an influence in the world, Entonces, cuando pensamos en esta idea de que podemos ser una influencia en el mundo, really that's what we're saying, that we have a strong wish that my body, speech and mental actions may help to create good conditions. eso es lo que estamos diciendo, que tenemos un deseo muy fuerte de que mi cuerpo, mi habla y mis acciones mentales creen las condiciones para aliviar el sufrimiento. Yeah, there's a lovely line somewhere in the Bodhicharyavatara which says, "May all my encounters be meaningful." Hay un verso muy hermoso en el Bodhicharyavatara que dice que todas mis acciones tengan trascendencia, significación. And all my encounters with others be meaningful. Que todos mis encuentros con los demás tengan este significado, sean significativos. And not just for me, but for that other person as well. Y no solo para mí, sino también para la otra persona. So I think for me, it's important to remember that that's the basis on which we try to influence. It's not a case of trying to impose my will upon someone else. Entonces, al menos a mí me parece muy importante recordar que ese es el punto de partida de esta influencia. No se trata de mí queriendo imponer un punto de vista sobre los demás. And in a way, that was right, what we started on the very first day of the retreat when we looked at metta. Y de algún modo ahí fue donde iniciamos el primerito día del retiro, cuando hablamos de metta. I think we can only be an influence for good if we can approach every meeting, every person, every situation with an open mind and a loving heart. Yo creo que solo podemos ser una buena influencia en el mundo si podemos encontrarnos con cada persona, cada situación, con una mente abierta y un corazón amoroso. So that's the teaching of this retreat. Así que esa es la enseñanza de este retiro. So for tomorrow, in the third session, could you bring a candle with you? Could you have a candle with you? Así que para mañana, en la tercera sesión, podrías traer una vela. And we'll have a ritual which will include lighting the candle. Y tendremos un ritual que incluirá prender esa vela. And for now, I'm going to share this Metta Sutta and then we'll just conclude the session together in silence. Y por el momento ya solo voy a compartir el Metta Sutta y con eso podemos cerrar la sesión de hoy en silencio. Thank you so much, Paula, for your translation. Gracias, Paula, por tu traducción. And not just translating, but for also helping to take us into the ritual space. Y no solo por traducir, sino por ayudarnos a llegar a ese espacio ritual. And thank you to Chandradasa for being our tech host. Y gracias a Chandradasa por ser nuestro anfitrión.
And thank you to the Buddhist Centre Online for all the work that you do all the time, and especially since we moved into the pandemic last year. Y gracias al Centro Budista Online por todo el trabajo que hacen, que siempre han hecho y especialmente desde que nos movimos al mundo virtual con la pandemia. And see you tomorrow, Nos vemos mañana or later today if you're in Australia. o más adelante el día de hoy si estás en Australia. Karaniyam mata kusalena yang tang samtang padang avisamecha sako uchucha suchucha suacho jasa modo hanatimani Santu sakocha suparocha apakichocha salaukauti Santindriyocha nipakocha apagabokulesu hananukito Nacha kudang samachare kinchi Yena vinyu pare opavareo Sukino wa kemino hontu Sabe sata bhavantu sukitata Yekechi panabutati Tasavata varava anavasesa Nikhawa yemahantava Majimarasa kanukatula Gitava yeva adita Ye dure vasanti avidure Bhutava sambhave siva Sabe sata bhavantu sukhitata Na paro parang nikubeta Nati manyeta kata chinam kanji Vyarosana patiga sanya Nanya manyasa dukam icheya Mata yata niyam putang Ayusa eka putang Anurake Evampi sabhabutesu Manasang bhavaye aparimanam Metancha sabalokasmi Manasang bhavaye aparimanam Udhang hadocha tiryang cha Asambadham averam asapatam Titin charang nisinova sayanova yavatasa vigatamidho Etang sating aditteya Brahman hetam viharam idamahu Ditincha anupagama silava Dasanena sampano
Kamisu Vinayagetam Nahi Jatu Gabaseyam Unare